네, 네. 네! 이어서 퍼펙트 토크쇼 2부 이어가 보겠습니다. 2부에서는 핀란드 축제와 교조 인형극 작품 소년과 꺽꺽 까마귀에 대해 이야기해 볼 텐데요. 우선 1부에서 했던 공통 질문부터 이어가겠습니다. 현재 핀란드 쪽의 코로나 상황은 어떤가요? 핀란드도 역시 상황이 좋지 않아요. 유럽 전체적으로도 그렇고 핀란드에서도 환자가 계속 발생하고 있죠. 특히 북유럽의 스웨덴과 노르웨이에서도 확진자가 매우 많이 발생하고 있다고 하네요. 네, 앞서 한국과 마찬가지로 핀란드를 포함해 북유럽 전반적으로 상황이 좋지 않아 보입니다. 그럼 축제는 어떻게 하고 계세요? 핀란드에서도 투르크 국제 인형극제를 예로 들자면 원래는 도시 전체가 축제를 만든다고 할 정도로 참여 인원이 많은 축제였는데 한국과 비슷하게 관객이 제한적이었죠. 대면 공연도 진행은 했지만 영상, 스크린을 많이 활용했어요. 핀란드에서도 대체로 비슷하게 진행되었네요. 뭐 예를 들자면 섀도우 시어터의 그림자를 이용한 작품도 있었고 아예 영상을 목표로 만들어진 형태의 인형극 작품들도 있었습니다. 네, 핀란드 축제 또한 어려운 상황 속에서 많은 아이디어로 돌파구를 마련했네요. 앞서 말씀드린 투르크 국제 인형극제의 예술감독 루사 할렘 감독님에게 직접 이야기를 들어보겠습니다. 루사 감독님! Hello, this is Rosa Halme, Artistic Director of TIPFest. The Turku International Puppetry Festival, TIPFest, is an annual festival for contemporary puppet theatre organized since 2010 in Turku, Finland. Nowadays, the main organizer of the festival is Aura of Puppets Network, which is an association created by artists for the needs of artists and the art form. The Aura of Puppets Association promotes the development of puppetry and visual theatre in Finland. At the moment, there are 67 freelance puppet theatre artists as members of Aura of Puppets Network. Aura of Puppets organization is run by a managing director, an agent, a communication coordinator, and 2 producers. The board of Aura of Puppets consists of artists and has an important role in developing the activities of the network. The TIPFest is coordinated mainly by one of the producers of Aura of Puppets, and the programming and developing the festival concept is done by artistic directors. The financing of the festival consists of grants from the Art Promotion Center Finland and other public and private foundations. The background of TIPFest, as the background of the whole Aura of Puppets network, leads strongly to the puppet theatre department of Turku Arts Academy, which gave a great fertile ground for contemporary puppetry to develop in Finland. In 2010, after the first classes of puppeteers had graduated from Turku Arts Academy, over 10 new puppet theatre groups were born in Turku and lots of premieres were going on. We artists got a collective feeling that the real field of contemporary puppetry had been born, but no one really knew about it. Most of the people still thought that puppet theatre is only glove puppetry for children. We puppet theatre artists decided that we should celebrate our unique art form all together and show to the world that we exist and contemporary puppetry exists in Finland, in Turku. We chose the darkest time of the year to be the moment for the festival. It's puppetry which brings all the light and joy all around the city. Every year, TIPFest offers puppetry and visual theatre for all audiences, from babies and children to adults and old people, with and without words. We also organize seminars, meetings and workshops for puppet theatre professionals and those who are interested in diving deeper to the world of puppetry. Food and eating together is an important part of our festival. Delicious food cooked by puppeteers is offered in the festival kitchen for artists, festival guests and the festival team all day long. At the end of the festival, we have a tradition to go to the sauna all together and go ice swimming to the sea.
The festival collaborates with several venues in the city and can also spread the suburbs, countryside and archipelago, even to people's homes. Usually the festival has 5 main venues which have from 20 to 120 seats. During the years there have been shows for 1 spectator at a time and shows outside for several hundred people. The festival lasts 5 days. There are around 30 to 40 happenings of puppetry art, workshops, discussions, clubs, exhibitions, films, and 10 to 15 different international and domestic performances. The number of spectators lives around 1,400 to 2,500 spectators. With puppet theater exhibitions around the city, the festival can reach thousands of people. In the whole Turku, which is one of the big cities in Finland, there are under 200,000 inhabitants, and in the whole Finland, 5.5 million inhabitants. Compared to the big wide world and its festivals, our festival might be small, but inside DIPFest there is a strong atmosphere, passion for puppetry, openness for new winds, feeling of freedom and love. 네, 투르크 국제 인형극제에 대해 아주 자세히 설명해 주셨습니다. 두 분 질문 있으신가요? 네, 필란 씨. 축제를 도시 전역에서 진행한다고 하셨는데 어떤 공간들에서 공연들이 진행되나요? Speaking of festival venues, we use 5 to 6 different theaters. And since the climate is different from time to time, it is sometimes held outdoors. 아, 야외를 많이 활용하신다면 매우 추울 것 같은데 날씨는 괜찮은가요? Sometimes, though, it's not a problem since these aren't very long puppet shows. In the past, there was a parade with big puppets, masked people and the audience, and it was a very good experience to cross the river with music. So I feel that the participating audiences fall into this kind of atmosphere and have emotions that contrast with the weather, and I think they get good energy. 낭만적인 분위기 때문에 추위는 문제가 되지 않는군요. 감사합니다. 네, 지금까지 루사 할렘 투르크 국제인형극제 예술감독님의 이야기를 들어보았습니다. 그러면 이어서 핀란드 초청작 소년과 까마귀를 보고 이야기를 이어가겠습니다. 공연 보고 오시죠!
Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta. Huomenta. Huomenta.
Hyvää yötä. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Oh. Di carattere coloniale. Questi problemi hanno un nome. Chiamano politici. Il mondo già informato. Orbene, Раз, два, три. 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 Раз. Ай. Как красивая чебурашка. Берестин, три паджи. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. النتيجة ممتازة جدا. لم تقبل أهداف يا ريكي، ولكن أسبقية بهدف، ولكن مرتدات في الثاني. يمشي ماسي. Hei! Ahoj! Hopp! Hopp! Ahoy! Ahoy! Ahoy!
소소. 소소. Huomenta. 소소. 또 왔네.
So. Ei, seis. Oho, oi, uudestaan.
Huomenta. Huomenta! Hoi! Hohoi! Älä jätä! Hoi! 네, 공연 잘 봤습니다. 두 분 공연 어떻게 보셨나요? 마지막에 까마귀가 아이를 감싸고 날아오르는 장면이 너무 감명 깊었어요. 이 공연이 하고 싶어하는 말을 잘 전달한 것 같아요. 맞아요. 저는 소년과 까마귀나 달래 이야기 모두 대사 없이 충분히 이해할 수 있는 넘버벌 공연이라는 점이 마음에 들었습니다. 이건 국경을 넘어서 모든 사람들에게 전달될 수 있는 큰 장점이라고 생각해요. 맞아요. 달래 이야기도 그렇고 소년과 까마귀도 그렇고 모두 전쟁을 소재로 했다는 점하고 그 속에서 어린 소년 소녀가 주인공이라는 유사성도 아주 흥미로웠어요. 그리고 단순히 한 가지 형태가 계속 유지되는 게 아니라 인형, 그림 자극, 배우처럼 다양한 형태의 출연이 이 작품을 더욱 즐겁게 만들었다고 생각합니다. 두 분의 말씀을 듣고 보니 두 작품이 비슷한 부분들이 있네요. 그러면 이쯤에서 소년과 까마귀의 제작자인 한누 대표님을 모시고 좀 더 이야기를 나눠볼까요? 한누 대표님! Hello, my name is Hannu Raisa. I'm director of Royal Puppet Theatre. 네, 반갑습니다. 단체 소개와 작품 설명 부탁드립니다. Royal Puppet Theatre was founded 2009 in Finland, a town called Hämeenlinna. And we are touring theatre. We are touring around Finland and also around the globe. And we are a small theatre with 2 active members. With me there's my colleague, director, actor Antti Kemppainen working with me. And we have done, in these recent years, we have done 7 puppet plays for children, 2 for adult audience, and also we make some political puppet parodies for adults as well. And we are specialized in handmade wooden puppets carved out of wood, and they are Bunraku style puppets or tabletop puppets we are using. Also, we have a festival called Kunu
It is a Biennale Festival, and the first one we had 2019, and the next time will be 2022 October. And first festival had guests from Sweden and Kenya. And our theater is touring also abroad. We have two plays which we tour abroad internationally. Yeah, Frankenstein and The Boy and the Raven, which you will see in Korea now. The Boy and Raven is about the show that happens in a ruined city in somewhere in where the small boy is living alone and he's missing his family, and he's trying to survive in this ruined apartment, and he has only friend he has is the radio. And every day he tries to shoot the airplanes that fly over this city. And one day he can drop one plane and it becomes a bird, a raven. With that raven he can escape from this city. That is the story's baseline. So, hope you enjoy our show. 네, 극단과 작품 소개 감사합니다. 리아 필란 질문 있으시면 해주세요. 리아요. 네, 리아 씨. 달래 이야기와 비슷하게 전쟁을 소재로 한 점하고 소년이 주인공인 점이 흥미로웠는데 전쟁과 소년을 소재로 작품을 만드신 이유가 궁금합니다. This is a Syrian boy, and this little boy was found from in a war zone. I don't remember the year, maybe 2015 or 16 or something, and I saw it from the newspaper. And somehow this boy looks like a small puppet, and somehow in my brains I started to figure some kind of a story about the boy, how he has been survived in Syria by himself. So theme is quite hard, the war theme. Small kids, when they watch the show, they can find it like a story. It's like a fairy tale story about the boy and the raven, and the adults or the grown-up and those people who can understand the situation in the war zones. I think that they can take it a different way, more deep things from the play. That's how we started to make the show. 저는 좀 더 원론적인 질문도 해보고 싶습니다. 인형극에서 배우가 아닌 인형이 주가 되었을 때 얻을 수 있는 장점이 무엇일까요? Many ways, it is very similar work, but as a puppeteer, you normally want to hide yourself from the picture, also from the stage. You want that puppet is on focus, and as an actor, you want to be on focus as a person, as a human being, and that is the main difference between actors and puppeteers' work, I think. Of course, when you build a puppet, you can make whatever character you want. You can make the character that is very small or very big, or even you can make the character fly, like in ballet performance, or be a fish and go over the scene. But actor, it's much more difficult. I think with puppet you have more options on stage. 감사합니다. 네네. 지금까지 로얄 퍼펫 시어터의 한누 대표님이셨습니다. 이제 시간상 마지막으로 두 분께 질문 한 가지만 드리고 마무리하겠습니다. 코로나 상황 속에서 새로운 방식으로 교류의 시간을 가졌는데 두 분은 오늘 어떠셨나요? 그동안 해보지 않은 방식이라 좀 신선했고 저는 항상 주어진 상황 속에서 최선의 노력을 하는 게 중요하다고 생각하는데 그래서 의미 있는 자리인 것 같아요. 오늘 자리가 앞으로의 교류에 있어서도 밑바탕이 되었으면 좋겠네요.
네. 저도 이런 형태로 이야기하는 게 좋은 시도라고 생각해요. 각 나라의 축제에 대해 이야기하고 각자의 작품을 관람하고 깊은 논의가 이루어지는 게 좋았어요. 네. 그리고 내년에 핀란드 투르크 국제 인형극제 측에서 큰 쇼케이스를 기획하고 있다고 합니다. 오. 해외 규모 있는 도시들에서 프로듀서들과 함께 공연을 관람할 수 있는 작품들로 투어를 계획 중인데요. 코로나 상황에 맞춰서 여러 플랜들을 계획하고 있다고 하네요. 와. 기대돼요. 네, 새로운 정보까지 감사합니다. 그럼 이것으로 한국 핀란드 온라인 영상 교류제 협회 토크쇼를 마치도록 하겠습니다. 벌써 끝나는 건가요? 걱정하지 마세요. 다음에 더 좋은 작품과 교류로 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 사랑합니다. 사랑합니다. 감사합니다. 안녕.